Bagong potensyal na bagyo, posibleng mabuo sa Huwebes o Biyernes. Kung sakali, tatawagan itong pilandok at hahatakin nito ang habagat na muling magpapaulan. Malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila, may banta ng malalakas hanggang matitinding ulan at pagbaha hanggang Biyernes dulot ng habagat. Ayon sa DOST Pag-asa, mataas ang posibilidad ng epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha ngayong ika-25 ng Agosto, habang inaasahan pa rin ang mga epekto sa ilang bahagi ng Luzon hanggang ika-28 ng Agosto. Bukas, ika-26 ng Agosto. Severe, Bulacan, Hagonoy, Paombong, Kalumpit, Malolos, Pulilan, Maykawayan, Balagtas, Giginto. Nueva Ecija, San Antonio, Pampanga, Candaba, Arayat, Santa Ana, Mexico, San Luis, Lubao, Sasmuan, Apalit, Macabebe, Masantul, Minalin, Santo Tomas, Guagua, Porac, San Fernando. Tarlac, Tarlac City, Concepcion, Ramos, Paniki, Moncada. Minor, Bataan, Zambales, Bulacan, Obando, Bulacan. Metro Manila, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Quezon City. Nueva Ecija, Cuyapu, Nampikuan, Gimba, Talugtug, Muñoz, Talavera, Santo Domingo, Quezon, Licab, Aliaga, Zaragoza, Jaén, San Isidro, Cabiao. Pampanga, Florida Blanca, Bacolor, San Simon, Santa Rita. Tarlac, San Manuel, Anao, Gerona, Pura, Victoria, La Paz. MNIMAL. Cavite, Rizal, Batangas, Nasugbu, Lian, Tuy, Balayan, Calatagan. Bulacan, Angat, Baliwag, Bocaue, Bustos, San Jose del Monte, Doña Remedios Trinidad, Marilao, Norzagaray, Pandi, Claridel, San Ildefonso, San Miguel, San Rafael, Santa Maria. Laguna, Paete, Pakil, Pangil, Siniloan, Fami, Santa Maria, Mabitak, Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Biñan, San Pedro. Metro Manila, Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Taguig, Makati, Mandaluyong, Pasig, San Juan, Pasay, Pateros, Marikina, Manila. Nueva Ecija, Gapan, General Tino, Bongabon, Cabanatuan, Caranglan, Gabaldon, General Mamerto Natividad, Laur, Lianera, Lupao, Palayan. Huwebes, ika-27 ng Agosto. Severe, Bulacan, Hagonoy, Paombong, Kalumpit, Malolos, Pulilan, Maykawayan, Balagtas, Giginto. Nueva Ecija, San Antonio, Pampanga, Candaba, Arayat, Santa Ana, Mexico, San Luis, Lubao, Sasmuan, Apalit, Macabebe, Masantul, Minalin, Santo Tomas, Guagua, Porac, San Fernando. Tarlac, Tarlac City, Concepcion, Ramos, Paniki, Moncada. Minor, Bataan, Zambales, Bulacan, Obando, Bulacan. Metro Manila, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Quezon City. Nueva Ecija, Cuyapu, Nampikuan, Gimba, Talugtug, Muñoz, Talavera, Santo Domingo, Quezon, Licab, Aliaga, Zaragoza, Jaén, San Isidro, Cabiao. Pampanga, Florida Blanca, Bacolor, San Simon, Santa Rita. Tarlac, San Manuel, Anao, Gerona, Pura, Victoria, La Paz. Minimal, Cavite, Rizal, Batangas, Nasugbu, Lian, Tuy, Balayan, Calatagan. Bulacan, Angat, Baliwag, Bocaue, Bustos, San Jose del Monte, Dona Remedios Trinidad, Marilao, Norzagaray, Pandi, Claridel, San Ildefonso, San Miguel, San Rafael, Santa Maria. Laguna, Paete, Pakil, Pangil, Siniloan, Fami, Santa Maria, Mabitak, Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Biñan, San Pedro. Metro Manila, Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Taguig, Makati, Mandaluyong, Pasig, San Juan, Pasay, Pateros, Marikina, Manila. Nueva Ecija, Gapan, General Tino, Bongabon, Cabanatuan, Caranglan, Gabaldon, General Mamerto Natividad, Laur, Lianera, Lupao, Palayan, Pantabangan, Penaranda, Rizal, San Jose, San Leonardo, Santa Rosa. Pampanga, Mabalacat, Angeles, Magalang.
Quezon, General Nakar, Real, Infanta, Tarlac Bamban, Capas, Camiling, Mayantuk, San Clemente, San Jose, Santa Ignacia. Mahalaga, mataas ang posibilidad ng mga epekto ngayong ika-25 ng Agosto. Pinapayuhan ng publiko at mga lokal na DRRM offices na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na madaling bawain at magkaroon landslide.